obutafaananako na birala nti olunaku lwajjo twabadde n'olukiiko lwa bonna olutuula lwa paalamenti ng'ensonga eyasinze okukwata akati yabadde ensonga y'emmwanyi. Tutwala omukisa guno okwebaza ababaka ba paalamenti abava mu bitundu ebyenjawulo abasobodde okuvaayo ne bayimirira n'abantu baabwe ku nsonga eno. Tubeebaza era tusaba Mukama Katonda abasasule musera. Ekyokubiri, twebaza obumu obwayokerebwa ddala mu babaka abava wano mu Central Region bwe twalaze abantu ne beerabira political party ne colors ne bayimirira ku nsonga. Actually ne mu Uganda yonna bino wammanga bitwagala okubatereeza. Emmwanyi olunaku lwa leero tusobola gyogerako ng'eya Buganda. Emmwanyi twetwogerera olwaleero kirime ekirimwa mu ggwanga lyonna okuva ebuvanjuba n'okugenda ebugwanjuba. N'olwekyo omuntu yenna agezaako okumubilizingira, agezaako okukunga abantu nga yagala okubategeeza nti ensonga eno ya ggwanga, oyo aba alwanya mmwanyi. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. N'Abakatuliki bagamba boogera kabonero akalabika akalaga enneema etalabika. N'Abasiraamu bagamba nti ng'oyagala okutegeera omuntu kikyali yennyini omukkirizanga n'asitula olulimi lwe n'ayogera. N'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa sipiika wa paalamenti jjo ow'ekitiibwa Anite Among, Right Honorable, byatulaze nti eyamutuma ensonga eno, kwamujjukire paalamenti ensonga eno yagigoba n'egigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini naze ensonga eno nga si mumativu ku paalamenti kye yasalawo. N'okwogera kwa Anita Among kwatutegeezezza nti oli eyamutuma bwe yali amutuma ku brief yamugamba nti eno ensonga gitwale ogyewo emmwanyi olw'okubanga Abaganda bagifunamu. Era omutima ogwabadde mu paalamenti jjo gwalaze bulungi nti mobilization eyakolebwa yabadde tulwanyisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga bafunyeko mu mmwanyi. Kati tusaba pulezidenti wa Uganda mukulu walwanira Luweero tewafuna nambavu zigendayo mu Kiruhura eyo, kubanga ekiruhura Sam Kuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obuwera 200,000 yafuna oba 3 omukulu oyo mu kalulu k'ekinaana. Era eyo ewaabwe ne bamuboola najja wano ewaffe e Luweero we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe, ate nga naye bwe tubala abalutandika bonna yali abajje ku kyalo kye. N'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente, gwe mutima ogusinga obubi gw'oyinza okulaga abantu. N'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu paalamenti, kubanga omwoyo gwalyo twagutegedde tigwazze kulwanyisa ggwanga. Ng'eyalobotedde ekyama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa paalamenti. Sipiika wa paalamenti yabadde akiikirira ndowooza ya pulezidenti, n'atuuka n'okubuuza abakozi ba paalamenti nti oba bayina ennamba. N'atuuka bagamba n'omukozi wa paalamenti n'amugamba nti bali aboogedde bali 8 naye bano balabika bali 13. N'olwekyo ennamba tuziina. Ate nga mukozi wa paalamenti erinnya tulireke naye nga mukozi waki wa paalamenti
ate tumwetegereza omukyalo oyo ne bakola nabo bonna kizibu nnyo okusangako Nambi oba Nalwoga. Omuofisi nzo gyetegereza, by the way, bigambo ebimu bituleeta okuddamu okwetegereza ti naye ono ye atambula atya. Ogenda n'omutunuulira n'otukako mu ofiisi ye, si kyangu nnyo okusambangamu. Simanya Nsibambi, simanya Lulume, simanya Nalwoga, simanya era bamweterode be batyo. Nolwekyo twategedde abantu babiri ti ekyali mu Parliament kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensigo ey'obukyayi ku mawanga. Kati Speaker Parliament okuyimirira mu ntebe empunde bwetyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula Abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Speaker wa Uganda senga yabadde mu nsi etalimu amatooke n'amayuuni nante, senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde Bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwensi okwamaseeneeko okuseka amajeemulu kufa omukyalo otumwagadde twamutwala n'emmengo e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda, yetondere ne Bannayuganda, asalewo naye one nti etteeka lino kati oluvannyuma twategedde nti liri mutima gwa bukyayi ku ggwanga. Etteeka lino tusaba President Yoweri Museveni lizeeyo lifu befufululofu. Parliament esobola kuyisa tteeka ng'amaaso gaalyo gatunuulira tribe. Kati Speaker atunnyonnyole kiki yabadde ategeeza nti make sure nti these Baganda don't have the numbers. That is absolutely unbecoming of a Speaker of a National Assembly, and it's unaccepted in all democratic societies, even primitive ones, by the way, would find it hard to take. Actually, when you see the whole scheme and how he was choosing, you would see he had and we, by the way, we honored the Speaker. Even in the morning as a caucus, we met the Speaker and said, and we were people from different regions. We appealed to her not to look at this issue as a sectarian issue, but as a national issue. Therefore, our demands are very clear, is that we think now the spirit of the law, because the law has a spirit, the spirit of the law had intended to target a certain tribe. By virtue of that, that law morally collapses and technically collapses. Therefore, we will not even make small demands that the Speaker should not chair any other meeting to discuss coffee. But also, how will the Speaker now chair a Parliament where they are Baganda? When you have expressed outright bias. For long, the people of Uganda are the most hospitable. Every single person can reside in Uganda freely. Most of the legislators here have bought land from Baganda and have homesteads in Uganda. The intermarriage that has taken place in Uganda is beyond reproach, including the Katikiro of Uganda the other day. Yawa muwala we n'amuwa abateeso. And I have seen so many MPs who have Yawabadama.
Bajab. The other day, there was a prince of Uganda who was also moving around with somebody, I think, from Acholi. We don't give a damn. And from our history, for long, that is who we are. We are an integrating community, a welcoming community, and no amount of sectarianism of others will force us to look the other way around. Norekyo n'Oluganda ndowooza terina mugenda kuŋŋamba nti mbize mu Luzungu byonna mbyogeredde wa, but let me speak specifically in English. And very omanye Oluzungu teruyombekamu, oluyombo terukoleka mu Luzungu, luno olw'omulirwano. Now, the outcome of session we had last evening was to the effect that much as the law was passed by Parliament, the bill was sent to the second reading, but as a community, as a country, we were fairly humbled and disheartened by what later on became of the words that were spoken by the Speaker. But as we say in Uganda, the only way you can understand which heart in your compound is leaking is to allow the rain to fall. And I don't know how you, the Bakatoliki, say that spirit of name Tarabika, the outer and the inner. But in Islam, the only way you can understand a person is to give that person an opportunity to speak out. Now, the Speaker of Parliament, who by all intent and purposes was speaking and acting for or on the instruction of the President of the Republic of Uganda, uttered words which in any other democratic dispensation and even within our moral and legal framework now renders this law on UCDA literally to collapse, because he now spelled out the very intent of the people bringing back this law, who is the President of Uganda, to the effect that this law is targeting a particular community. This law is targeting Baganda. But when you reach, later on Dr. Lume is going to read for you the 70, how many people? 77 people who voted for coffee. Quite a good number are from other regions other than Buganda. But for the Speaker of Parliament, acting on the instruction of the President, to begin to mobilize a National Assembly, to legislate with the intention to weaken a particular tribe or a community, by that very action nullifies this law or this bill. And therefore we demand now that the bill be withdrawn, because its intentions are intended to target a particular community in Buganda, which is unconstitutional, which is not anchored in any of our legal jurisdictions. Therefore, the bill, literally now, morally and otherwise, collapses, because the spirit of the bill now, we know it. The spirit of the law is to weaken a particular community. We want the Speaker to account for every word she uttered when she instructed staff of Parliament, and I think a given minister of government of Uganda, because Obua, when he's there as the chief whip, by the way, is the minister of a Republic of Uganda. Remember, a Republic of Uganda, not a kingdom of Museveni. A minister of a Republic. So for him to act and implement sectarian instructions is also unconstitutional. And it became, even Obua, who also speak and affirmed that he had mobilized on a sectarian level and had the numbers, should also resign. So is the other staff of Parliament
who also was instructed to act on instructions that were unconstitutional. And the Speaker of Parliament, we demand an equivocal apology to the people of Uganda, and in particular, to the people of Buganda for targeting them as a tribe, as a region. By the way, those who want to make Buganda look a tribe don't know Buganda. Because by and large, Buganda is no longer for Baganda. Alone. No, Buganda is no longer for Buganda is Uganda made simple. You want to say Wachiso, or Kampala, or Mukono, or Gomba, or Chiboga is only for Baganda. When you go to Kayunga, Nakaseke, Kasanda, Mubende, Rakai, Gomba, you are better off speaking Runyankore in so many of those areas. So for anybody who wants to target this region and give it a tribal lens, actually doesn't know how Buganda now looks like today. We are the most highly integrated region. Hospitable. We also hosted President Museveni when the people he loves so much rejected him. He stood there with the Honorable Kutesa and got 3 votes. He couldn't even start his struggle in Ankole, or in Rwakitura, or in Kiruhura, or in Kazo. The people of Ubushenyi, when we were fighting Obote, we were singing Nyamurunga. They were calling Obote Manzi Yetu. I don't know whether you young people remember those songs. You may not know. The people of Ubushenyi, every year, they will call Obote Nyamurunga. They will call Obote Nganzi Emanzi ya Uganda. Emanzi ya Uganda. Emanzi yetu Obote Hangara. And they will pray for Obote. Paka last. So those are the people now they are saying they are so tribal. Therefore the people of Uganda have done their bidding. We're asking the Speaker to apologize, and I have summoned the whole caucus of Parliament on Tuesday at 10. Caucus of Uganda on Tuesday at 10. And on Tuesday, we will decide a political course. And we will announce it to the country. Time for taking us for a ride must be brought to an end. They've taken Buganda for granted for so long. They've abused our hospitality for so long. Enough is enough. No, we don't even want it. It has in Muruganda. Muruganda nchogedde. Kati ebbago lino erina amaaso agagenda nga bagataddeko galubindi zigenda ku tribe. Botunu zigenda ku ggwanga limu nga litagetinze Baganda, nga Speaker yayogedde ebigambo ebyo. Tusaba Speaker nti ebbago eryo eritakyalina maaso ga ggwanga lyonna kati lyafudde. Kubanga we are stopped, tetukkirizibwa kuyisa tteeka nga lirina amaaso agatunuulidde eggwanga. Ate yennyini ye yakireese. Nsibambi edibya mutiti mutere. Ssaabasajja Kabaka, I don't want sagala nnyo concentrating ku Bobuwa ne Okema. Okay? The two culprits here, two abantu ababiri Emandwa n'omukongozi waayo. Emandwa Yoweri Kaguta Museveni, agikongojja Anita Among. Emanda gye bakongojja Kanyunyunsi yakunyunyunta abantu ba Buganda. Abalala bonna bakubi bangoma ku mbage. Obwo bulubaale butonotono. Dr. asoma amanya g'abantu mugagala agibawe lisiti. Twakyogedde
no ekigambo ky'Abannayuganda abalala badde tebatuwagira pase naawe okozesa olulimi olukyamu naawe ofaanana anite nti bawagidde ffe emmwanyi tugigambye olwaleero bayithawe waliwo emmwanyi ezitadda na Buganda ye robusta arabic coffee ne salanda mu Buganda tezirinamu kakati ziri Mbale ne Mbugisu ne mu Western Uganda nolwekyo emmwanyi si nsonga ya buki ya Buganda miliyoni 12 teziri wano. Actually abantu kati abasinga okugula n'okusimba emmwanyi olwaleero mu season eno abasinga ozigula bavudde mu Western Uganda na Northern Uganda ababadde era kati osanga abalina nursery beds by the end okwayo emmwanyi yavudde ku shillings 1000 negenda ku 10 meka 3 abasinzo zigula kuzo bwezibadde ku loole nga bazifulumya bweru wa buki wa Buganda. Nolwekyo eno ensonga tetwagala kugiyambaza lubugo lwa Buganda, eno ensonga ya ggwanga lyonna. Kyova olaba abagiwagidde bavudde mu buli nsonda ey'eggwanga. Nolwekyo kyova olaba tugamba sipiika wa Parliament nti gwe ensonga ey'eggwanga ojambaza eddiba lyaki ly'eggwanga erimu erya Buganda. Wabadde otta omutima ogw'etteeka eryo newatubuulidde kyekyali baleesa. N'olwekyo tukusaba nnyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni gwe mandwayo ne mandwa enyiri gy'okongojja kongojja emmanjayo n'ekiteega kye mwaleese eky'etteeka mugende nakyo abadani abada. Ku record okubaweerezaako okusobola okukakasa bannayuganda nti lino etteeka oba okulwana kwe twabadde tukola twabadde tetukukola ng'abantu ba Buganda kyokka, era mmwe abaaliwo nga mukavaringa submissions mukyajjukira nti nno Buganda caucus yajja oluvannyuma ne Bugisu caucus nejja. Abantu abasinga obungi balemedde ku submissions ezo, era tetulina gamba nti tubeebaza kubanga babadde bakola omulimu gwabwe omutuufu ogw'okulwanyisa ekikolwa ky'okugyawo UCDA nayo ebayambye. Naye kino ekyakoleddwa wabaddewo ekigendererwa ekyokugamba nti kyangu nnyo okubaako ky'oyisaamu singa abantu oba bakunze balwanyise eggwanga. Era ekyo kyekyayatuse ng'omukulu bwagambye, era nga bwe bagamba nti gamba obbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo. Ate so nno kamwa kabi kassa siroganga. Kati abantu abasobodde okusayininga nga Dr. Isingo Mamwesije tava wano mu Buganda, abantu nga Atkins Katushabe musajja w'e Kasese, abantu nga ba Odur Jonathan musajja munozana, abantu nga Mukai Miriam oyo mukyala Mugisu, abantu nga Honorable Nakayenze Koni Galiwango mukyala naye we Bugisu, omukyala Nyakato Asinas mukyala Munyoro, era eyo emmwanyi nayo bazirima, era yeyakulembedde olutabaalo ne Minority Report. Omwami Roland ndio mujenyi Honorable naye Mukiga, Honorable Batuwa Timothy oyo waawa we Busoga, Honorable Businge Joab oyo we Bunyoro, Honorable Muhindo Harold oyo si we Kasese, Honorable Okero Nelson oyo waawa, Honorable Kamara Nicholas, Honorable Olanya Gilbert, Honorable Mboizi
Mboizi, Honorable Onguzuli, Honorable Kaberuka, abo bonna bava mu mawanga ag'enjawulo, bava mu bibiina eby'enjawulo. Abantu abo naddala abava mu north ffe gye twagenda mukyajjukira parliament gye yatuula batandise okulima emmwanyi. Kiba kitegeeza nti UCDA omulimu egukoze bulungi. Kakati okusobola okukunga abalala batasobola kutegeera bukulu bwa nsonga eno babakungira ku kulwanyisa kitundu kimu mu Uganda. Omanyi osobola okubeera n'amata esefuliya namba ng'ogifumba naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Amongo yassa amata gaabwe, yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe, yatulaze nti ekitundu kino akiboola. Etteeka lizze kuboola Nyamawanga naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda kubanga balabye nti no waliwo ebifuna ebibadde bivuddemu. N'olwekyo oyo omukulu political action ajogeddeko, naye ng'ekintu ekirala kye tujja okukola naffe kwe kuzzaayo omuliro. Bw'otuboola naffe tujja kuboola, oba totwagala naffe tetujja kwagala, tujja kwegaana bw'oba naffe otukoze eki. Mukama abeere na Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Katonda omulungi ow'ekitiibwa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Kale Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Leave Kofi alone. United, free for liberty, together we always stand. Leave Kofi alone. Leave Kofi alone. Leave Kofi alone.